Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? So in this session we are going to learn something new. So what is it, beta? 25 most expected questions for AP board. Okay, and also these are helpful for CBSE as well as state board also. So don't depend like only this is for AP board and only this is for CBSE board. So the questions are quite same for all the boards. Okay, na quite same for all the boards. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే మనము సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేర్చుకోబోతా ఉన్నాము. సో లైక్ ఫ్రమ్ దిస్ సెషన్ విల్ బికమ్ హీరో. ఓకే, జీరో టు హీరో, రైట్? Hi, hello everyone, hello. Right, so let me check audio and video, everyone. Okay, audio and video is clear. Right, okay. Yes, so in this session you can see like our notes, our description is very costly and it is easy for us. Okay, and free of cost. Okay, right? So and next one more thing is there in our description. What is what? WhatsApp group 10. So WhatsApp grade 10 channel. So WhatsApp channel అయితే ఉంది మన దాంట్లో. Okay, right? So if you see our description, okay, so this is our class. So this is our class kadana. So ఇక్కడ important notes ఉంది as well as what beta and short notes and what we can say our hello golden star, shining star. Yes, video and audio is clear, right? Okay, so ఇక్కడ ఏమైతుందన్న ఇక్కడ చూసినట్టే లైక్ ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ అని ఏపీ అండ్ టీఎస్ షార్ట్ నోట్స్ ఉంది అన్న, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. దానిపైన క్లిక్ చేయగానే సో యూ విల్ గో టు ద వేదాంతు వెబ్సైట్. సో దేర్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్ టు డౌన్లోడ్ ద నోట్స్. ఓకే, సో మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టగానే ఏమవుతుందన్న ఓటీపీ రావడం జరుగుతుంది. ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి మనకు నోట్స్ అయితే డౌన్లోడ్ అవడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు హియర్ ఆర్ వాట్సాప్ గ్రేడ్ 10 తెలుగు ఛానల్. సో వాట్సాప్ ఛానల్ అయితే ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ వాట్సాప్ ఛానల్ బేటా. వాట్సాప్ ఛానల్ ఇక్కడ లైక్ వ్యూ ఛానల్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేసేస్తే మనకి ఛానల్లోకి లాగిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ వాట్ బేటా like for latest updates you can join the session WhatsApp this you can join WhatsApp channel. Okay, now for latest updates. Okay, right guys, chalo Srikanth sir ki pause diyo, bandu uda do, namaste, vanakkam, adab, sinchan, right? Okay, chalo beta, let's start the session without any delay. So ee roju undabota undi mana session lo maza. హాయ్ ఎస్ రాజు బత్రి రాజు స్టార్ట్ చేస్తున్నా నాన్న, స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఆపరా ఆజాదు, ఏం చేస్తావురా? ఊరికి అట్లా అన్నావు అనుకో ఏమైతే అంటే నిజంగానే ఇగ్నోర్ అయిపోతాం. ఓకేనా? సో యూ షుడ్ నాట్ స్పీక్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎవ్రీ టైమ్, రైట్? సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, గివ్ టు ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ వాట్ బెటా వాషింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ సోడా. వాషింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ సోడా యొక్క ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ అయితే ఇవ్వమని అడుగుతా ఉన్నాడు. సో మనకి తెలిసి బెటా దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 మార్క్స్. ఓకేనా? 4 మార్కులకు అడుగుతున్నాను. ఓకేనా? గివ్ 2 ఇంపార్టెంట్ అన్నారు కదా, మనం 4 రాస్తాం. ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే ఏమో చూద్దామా? హలో ఎవ్రీవన్. రైట్, సో ఇక్కడ ఏంటి బెట మనకి యూజెస్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా. యూజెస్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా. Uses of washing soda. Okay, what are the uses beta? First one, it is used in glass, soap and paper industries. Okay, now it is used in glass, soap and paper industries. Glass, soap and paper industries. It is used in glass, soap and paper industries. Okay, now and next word beta, it is used in the manufacture of sodium compounds. Okay,
Okay, it is used to, or it is used what beta, in the manufacture of sodium compounds, sodium compounds, such as what beta, the manufacture of sodium compounds such as what we can say. So that we have already studied what beta, borax. Borax is what beta, it's a compound of sodium. Okay, next. Good evening everyone. Yes, now here I am good. Right, so next what beta, use it to remove, it is used to remove permanent hardness of water. It is used to remove, it is used to remove permanent hardness of water. Permanent hardness of water. It is used to remove permanent hardness of water. Okay, so next what beta, it is used as cleaning agent in domestic purpose. It is used as, you can write any two. It is used as what beta, a cleaning agent for domestic purpose. It is used as a cleaning agent for domestic purpose. For domestic purpose. Right? Okay, next what beta, uses of baking soda. Now, so we have uses of baking soda. Chalo, uses of baking soda. Uses of baking soda. Okay now. So baking soda use system beta manam ikkada used to prepare baking powder. Used to prepare baking powder. Rider star. Okay, Rider star Akshit. I'll remember. Sir, I didn't got Amazon code till now. Educational. What's your name? So season 2 ఇంకొకరికి వెళ్ళినా సీజన్ 2 అంతా ఒకటేసారి ఇచ్చేసాం. సీజన్ 2 అందరికి ఒకేసారి ఇచ్చేసాం నాన్న. Right, again, the used to prepare baking powder. It is used to prepare baking powder. Baking powder preparation lo use cheyadam jarutundi. Okay na. It is used as antacid. It is used as antacid లాగా కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. నెక్స్ట్ వాట్ బెటా, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ వాట్ బెటా, సోడా యాసిడ్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్. ఉంటుంది రారే, ఏడికి పోదు, జోష్ ఉంది సెషన్లో, అసలు తగ్గేదేలా. ఓకే, ఫైన్ గాయత్రి. ఓకే, it is used in soda acid fire extinguishers. Soda acid fire extinguishers. Soda acid fire extinguishers. It is used in soda acid fire extinguishers, right? So next what beta, it is used as antiseptic. It is used as mild antiseptic. It is used as mild antiseptic. It is used as mild antiseptic. Right? So this is what beta first answer. This is first answer. Yes. Namaste Jupiter.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా, వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పిహెచ్ ఇన్ డైలీ లైఫ్? పిహెచ్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి డైలీ లైఫ్లో? ఒక పిహెచ్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి? ఓకేనా. సో వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ బేటా? హియర్ you can see plants and animals has what beta sensitive pH values. Okay, first thing you should remember, plants and animals has what beta has sensitive pH values. Sensitive pH values. Plants and animals has what beta sensitive pH values. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ సెన్సిటివ్ పిహెచ్ వాల్యూస్ అన్నాం కదా. ఇక్కడ ఏం బెటర్ మనకి, ఓకే, సో వెన్ పిహెచ్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ సో మన రెయిన్ వాటర్ యొక్క పిహెచ్ ఏం బెటా బిలో 5.6 ఉంది అనుకోండి, ఈజ్ లెస్ దాన్ 5.6 ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం నాన్న? యాసిడ్ రెయిన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, వెన్ పిహెచ్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 5.6 is less than 5.6, it is called what beta? Acid rain. It is called acid rain. It is called acid rain. It is called what beta? Acid rain. Yeah, everyone can listen. These questions are very important for TS also, right? Okay now, so when acid rain flows to the river, see acid rain sen beta manaki rivers loki flows and river loki వెళ్ళిపోయింది అనుకో, ఏమవుతుంది బేటా? the rain water, like the river water will become acidic, and that causes what beta difficulty to the aquatic life. Aquatic life కి ఏమవుతుంది బేటా మనకి 6. what is the pH of milk? 6. ఓకే నా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, aquatic life ఏమవుతుంది బేటా మనకి డిఫికల్ట్గా అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. నిన్న నాకు ఇరిటేషన్ వచ్చింది మీ చార్ట్ చూస్తే. ఓకే, వెన్ పిహెచ్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ ఓకే, లేదంటే రెయిన్ వాటర్ కంటే కూడా ఇది ఆల్రెడీ రాసినాం కదా పైన. వెన్ యాసిడ్ రెయిన్ ఓకే, సో వెన్ యాసిడ్ రెయిన్ ఫ్లోస్ ఇంటూ రివర్స్, when acid rain flows into rivers, it lowers the pH, it lowers the pH of the river water. యాంది సార్, అందరి ఏజ్ పెరుగుతా మీ ఏజ్ తగ్గుతుంది, యాడ్ నుంచి వచ్చారా నువ్వు? ఏంటదే, ఏం మాట్లాడుతున్నావు? yes exactly Jupiter, right? so ఇక్కడ ఏమైందని, ఇక్కడ when acid rain flows into rivers, so it lowers what beta it lowers the pH of what beta pH of river water, it lowers the pH of river water. Okay, so the survival of aquatic life, okay, the survival of aquatic life, okay, ఏమైతుంది బేటా ఇక్కడ? in such rivers become difficult, in such rivers become difficult. ఆ రివర్స్లో ఏమవుతుంది బేటా? డిఫికల్టీ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఏం బేటా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూత్ డికే నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంద్రా? టూత్ డికే. టూత్ డికే. సో టూత్ డికే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది బేటా? when pH of the mouth is lower than 5.5. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందని ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి the tooth decay okay starts
when pH of the mouth is what beta? Lower than, when pH of the mouth is lower than 5.5. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి, సో టూత్ ఎనామెల్ ఏంటో దేంతో రెడీ అయింది బట్టి మనకి టూత్ ఎనామెల్ అనేది కాల్షియం పాస్పేట్. ఓకేనా. టూత్ ఎనామెల్ ఏమైంది బట్టి మనకి కాల్షియం పాస్పేట్తో రెడీ అవ్వడం జరిగింది. సో కాల్షియం పాస్పేట్ ఈస్ వాట్ బెటా, ఇట్ ఈస్ ద హార్డెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకేనా. సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే, టూత్ ఎనామెల్ okay, tooth enamel what beta, made of tooth enamel made of calcium phosphate. Tooth enamel is made of calcium phosphate. Okay, it is the hardest substance. It is the hardest substance in the body. It is the hardest substance in the body. Hardest substance in the body, right? So next thing beta manaki ikkada, next thing endi ikkada, so what will happen here, like, but it is corroded when pH of the mouth is below 5.5. okay na, but it is corroded when the pH of mouth is lower than 5.5. Is lower than 5.5. pH of the mouth is lower than 5.5. okay na. So next వచ్చేసి ఏం బెటర్ మనకి pH in our digestive system. next వచ్చేసి pH in our digestive system. pH in our digestive system. సో మన సిస్టంలో pH అనేది ఎట్లా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో we know that what beta, like this is very very important thing. okay, yes beta. So don't see the chat box, just look at the class and listen the class. okay na. Don't leave beta, as you have prefinals from these questions only. So definitely okay na. So ఇక్కడ ఏం బెట మనకి ఓకే, డెఫినెట్లీ దీస్ క్వశ్చన్స్ నుంచి, ఈ క్వశ్చన్స్ నుంచి చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో డోంట్ లీవ్ బెటా. ఓకేనే. సో ఇక్కడ ఏం బెట మనకి పిహెచ్ గురించి చదువుతూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఏందని వచ్చేసి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం బెట, డ్యూరింగ్ ఇండైజెషన్ what is happening beta, the stomach produces what beta, too much of acid. The stomach produces what beta, too much acid. okay, the stomach produces too much acid. Okay, and this causes pain and irritation. And what beta, irritation. And this causes pain and irritation. ఇదేం చేస్తుంది మనకి, పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, అరే జోకులకు నవ్వుకుంటూ ఉంటే ఈ క్లాస్ ఇవ్వటరా చెప్పేది. అసలు
రైట్. సో ఇక్కడ ఏంది, మనము దీని నుంచి రిలీవ్ కావాలంటే, సో టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్, టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ పెయిన్, so to get rid of this pain, okay, people use bases called as antacids. So to get rid of this pain, we will use antacid. We'll use what beta, bases, mild bases called antacids. Antacid, right? So next వచ్చేది ఏంటంటే మనకి pH of soil. pH of soil. Okay, next వచ్చేసి pH of soil. Okay now. So plants require a specific range of pH, a specific range of pH for their healthy growth. Range of pH for their healthy growth. For their healthy growth. For their healthy growth. Okay now. So this is what beta. right. So this is what beta our pH का क्वेश्चन है वो, right? अक्षित, राइडर स्टार, ఇట్స్ బీ లైక్, రే ఎవర్రా మీరంతా ఇంత టాలెంటెడ్ దా ఉన్నారు, వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ నౌ హియర్? సో యూ కెన్ సీ ద థర్డ్ క్వశ్చన్, రైట్ ద యూజెస్ ఆఫ్ వాట్ బెటా, బ్లీచింగ్ పౌడర్ అండ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. యూజెస్ ఆఫ్ వాట్ బెటా, టూ ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ అండ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. రే ఏడికి పోతున్నావు రా ఆజాదు? Right, so first what beta, uses of bleaching powder. సో బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం నాన్న? ఇక్కడ బ్లీచింగ్ పౌడర్ అనేది చాలా ప్లేసెస్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం బెటా, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ వాట్ బెటా, కాటన్, లెనిన్ అండ్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ. ఓకేనా? ఫర్ బ్లీచింగ్ వుడ్ పల్ప్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్. ఓకేనా? సో వాట్ బెటా, యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్, ఓకే, used for, okay, what beta, bleaching cotton, used for bleaching cotton, okay, and linen in textile industry, textile industry, okay. And next word beta, used for or used in what beta, bleaching or used for andam, used for bleaching wood pulp in paper industry, used for bleaching okay, wood pulp in paper industry, wood pulp in paper industry, wood pulp in paper industry, okay. And what beta, it is also used for what beta, bleaching washed clothes in laundry. Okay na, it is also used for what beta, bleaching washed clothes, used for bleaching washed clothes in laundry, washed clothes in
laundry. Okay now. So next what beta? It is used as what beta? Oxidizing agent. It is used as oxidizing agent. Used as oxidizing agent. Used as oxidizing agent. Oxidizing agent. Okay na. ఇది oxidizing agent లాగా యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వాట్ బెటా యూజ్డ్ ఫర్ ఉప్పలపాల ఉప్పలపాల ఏంద్రా ఉప్పలపాల ఏంద్రా నౌహిర్ right? Yes beta. So used to like used in disinfecting drinking water. Disinfecting drinking water. Used in disinfecting drinking water, right? So these are what beta uses of, these are uses of. Okay, so next in beta, next చూసినట్లయితే uses of plaster of Paris beta. Uses of plaster of Paris. Plaster of Paris. Okay na. So plaster of Paris is used by the doctors. Okay na. Doctors యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే ఏమోరా నాకు గుర్తులేదు, యాక్సెప్ట్ చేస్తానన్నా, నో ప్రాబ్లం. Right, ఇక్కడ ఏం బెటా డాక్టర్స్ యూజ్ దిస్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఓకే ఫర్ సపోర్టింగ్ ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్స్ ఇన్ ద రైట్ పొజిషన్. ఓకేనా or beta doctors uses like it is used by doctors, it is used by doctors okay for supporting is used by doctors for supporting fractured bones in right position, in right position. Okay, so next word beta here. Okay, it is used for making toys. Okay now, used for making toys. Used for what beta? Making toys. Okay now, so used in decoration materials, used in decoration materials, right? So next what beta, next what? Okay, so used for making you are gradually becoming like it's okay Azad, no worries, you can go, I don't have any problem. I can't read your comments every time and I can't respond to your comment every time. Okay, as we have to go with the session. Okay, so this is not the way and the way you are responding. Okay, used for used for making, used for making surfaces smooth, surfaces smooth. Okay, now used for making surfaces smooth. You people do pulihora and all everything in the chat box and I have to be normal to you.
What are you talking? And every time you will send that ignoring. What is the meaning of ignoring? Good evening, Isha. So I am taking class normally, very normally, and you people are like, what we call it as? Nana, this is useful for TS also, no worries. TS wale kuda useful era. Okay. Yes. So next beta, moving on next question. So complete the following table. So table ni complete cheyamanaru. So this is what beta. This is what beta. This is very easy question. Oh, easy question. Class of compounds ఇచ్చినాడు. ఆల్కహాల్ దాని తర్వాత స్పేస్ ఉంది, కీటోన్ దాని తర్వాత స్పేస్ ఉంది. ఫార్ములా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాంపౌండ్ ఏంటి? ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి బేట మనకి హాయ్ సుహాస్, రైట్? ఓకే నగేష్, రైట్ బేట. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఆల్కహాల్ అంటే ఏముంది బేట? ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఓహెచ్ ఉంటుందిరా. ఓహెచ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సిహెచ్ఓ ఉందంటే సిహెచ్ఓ అంటే ఏంది బేట? మనకి ఆల్డిహైడ్ బేట. సిహెచ్ఓ ఉంది అంటే ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, రైట్? అండ్ కీటోన్ అంటే ఏంది బేట? మనకి కీటోన్ అంటే సి డబుల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ ఉంటుంది. సి డబుల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఓకేనా? కీటోన్ అంటే సి డబుల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం బేట? అది మనకి సిఓఓహెచ్. సిఓఓహెచ్ అంటే ఏంటన్నా? కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. Carboxylic acid. That's it beta. That's it for the, that is the answer. That's it. Okay now. Next. Complete the following table. So ఈ టేబుల్ని మళ్ళీ కంప్లీట్ చేయండి. సో ఫార్ములా, మీథేన్ యొక్క ఫార్ములా ఏందన్నా? మీథేన్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి CH4 రా. మీథేన్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి CH4. ఓకేనా? సో C2H6 ఉంటే ఏందన్నా? ఈథేన్ బేటా, ఈథేన్. ఓకే. ప్రోపేన్ ఏందిరా? C3H8 ఉంటుందిరా. C3H8 is propane. And C4H10 is what beta? Butane. C4H10 is butane. This is the answer for the question, right? ఉంటాయి నాన్న, అందరికీ క్లాసెస్ ఉంటాయి, నో వరీస్. రైట్? చెప్పలేం, రావచ్చు, ఉంటాయి నాగేష్. Next question. So collect the saturated and unsaturated hydrocarbons from the following. Okay now, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons from the following. Okay now. Saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. Student ana ikkada CH4 methane is what beta? Saturated. Okay now. Methane is saturated. Okay. సో దీని యొక్క హోమోలాగస్ సిరీస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోయాయి. CH4, నెక్స్ట్ వాట్ బేటా? C2H6. C2H6 ఉందా? రైట్ ఉంది. C2H6 తర్వాత వచ్చేది ఏందిరా? హోమోలాగస్ సిరీస్లో C3H8. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బేటా? ఆల్కేన్ కదా. C3H8 తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి? C4H10 వస్తుంది. C4H10 ఉందా ఇక్కడ? లేదు. సో ఇక్కడ లేదు అన్నట్టు. ఓకేనా? సో అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్, అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఓకేనా? అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి? వాట్ బేటా? C2H2. C2H2 is unsaturated only. C2H2 is unsaturated only. C3H4 ఉందా? లేదు. ఓకేనా? C3H6 ఉంది. C3H6 ఏం బేటా మనకి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బనే. C3H6 is also unsaturated hydrocarbon. ఓకేనా?
సో CH4 అయిపోయింది, C2H6 C3H అయిపోయింది, C3H2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ బేటా C4H6, C4H6 and next what C5H10. C5H10 is also unsaturated hydrocarbon. These are all beta, these are unsaturated hydrocarbons. Right? Okay, Azad. Right, next question beta. So is this clear? చెప్పండి రా శ్రీకాంత్ సార్ కి ఫౌజీ బందూక్ ఉడా దో. హలో 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 నాన్న సింపుల్ రా, ఇది CH4 మీథేన్ కదా, మీథేన్ యొక్క హోమోలాగా సిరీస్ ఏంది మనకి CH2 యూనిట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, 1 CH2 యూనిట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, C2H6 C3H8 అంతా C4H10 లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ C5H12 ఉండాలి, C5H12 లేదు కాబట్టి అయిపోయింది. సో మిగిలిన అన్ని అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అంతే. ఐడెంటిఫై ద ఆల్కేన్స్ అండ్ ఆల్కైన్స్ కదా. సో ఇక్కడ ఏం బెటర్ మనకి ఆల్కైన్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఆల్కైన్స్ అంటే ఏంటి మనకి మళ్ళీ సాచురేటెడ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఏముందన్న, ఇక్కడ వచ్చేసి CH4 ఉంది, ఓకేనా, CH4 ఉంది. CH4 తర్వాత ఏమైందన్న దాని దగ్గర హోమోలాగా సిరీస్ C2H6 is ఓకే. సో నెక్స్ట్ వర్డ్ బెటర్ C3H8 ఉంది, C3H8 అనేది ఉండడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ వర్డ్ బెటర్ సాచురేటెడ్, ఓకేనా. 3NH2n+2 అన్నట్టు, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్కీన్స్ వచ్చేసి ఏమున్నాయనంటే ఇక్కడ CnH2n అంటే C3H6 వస్తుంది, C3H6 అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఆల్కైన్స్ వచ్చేసి C2H2, ఆల్కైన్స్ వచ్చేసి వరబడ C2H2, ఆల్కైన్స్ ఇస్ వరబడ C2H2, రైట్. So this is the answer for the question. Okay, Nagesh. Okay, don't do that many messages, huh? These are important questions only, na? Azad, I'll accept everyone, but yeah, every time you are doing something na, that is not good actually. Every time ignore చేస్తున్నారు, రూపాంతరం చెందారు, something like unnecessary messages, that will like it will create an impact, so that bad opinion will come on you, so that should not repeat again. Right? Next question. So explain the cleansing action of soap. Or explain the mechanism of what beta cleansing action of soap. Okay na. Explain the. Yes beta, exam point of view na. Okay Ravi. Dundi definitely I'll explain beta. Okay. So explain the cleansing action of soap. So మనకి ఏం బెటర్, మనకి సోప్ వచ్చేసి ఏంద్రా ఇక్కడ లాంగ్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్ లైక్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఓకేనా. సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ వాట్ బెటా సోప్స్, ఓకేనా. సో ఇదేం మనకి ఇది లైక్ దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా, లైక్ దిస్ ఈజ్ అయానిక్ పార్ట్, ఓకేనా. COO మైనస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ Na ప్లస్ ఉంటుంది, రైట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా అయానిక్ పార్ట్, అయానిక్ పార్ట్, ఇదేంది ఇది అయానిక్ పార్ట్. సోప్లో అయానిక్ పార్ట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా సోప్ అనుకోండి, ఓకేనా. Soap molecule, that is what beta ionic part. So ఇది ఏం బెటా, ఇది హైడ్రోఫిలిక్ ఇన్ నేచర్, వాటర్ లవింగ్ సబ్స్టెన్స్, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం బెటా, ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఇది హైడ్రోకార్బన్ పార్ట్, సో ఇది హైడ్రోకార్బన్ పార్ట్ కదా. ఇదేందన్నా ఇది హైడ్రోఫోబిక్ ఇన్ నేచర్, సో అది హైడ్రోఫిలిక్ హైడ్రోఫోబిక్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ
So saturated hydrocarbons in the sense each carbon atom is what beta bonded, like every carbon atom is bonded with single bond. Okay now, so that is saturated hydrocarbon. Okay now, hydrophobic and hydrophilic in nature kada. So this hydrophobic part is attached to the what beta dirt. Okay now, hydrophobic part anadi dirt ki attach avadam jarutundi, and ionic part is what beta like it is towards the water అనుకోండి. So if this is a dirt, అనుకోండి, ఇది dirt అనుకోండి బట్ ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఈ హైడ్రోఫోబిక్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, సో విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు వాట్ బెటా విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు డర్ట్. ఓకేనా, సో ఇట్లా డర్ట్కి అటాచ్ అయిపోయి ఏమవుతుంది మనకి మిసెల్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. డర్ట్కి అటాచ్ అయిపోయి ఏమవుతుంది మనకి మిసెల్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో మిసెల్లే అనేది ఫామ్ అయింది కదా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా మైసెల్ ఆర్ మిసెల్లే అనేది. సో హియర్ సో వెన్ వీ హెజిటేట్ వాట్ బెటా ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మిసెల్లే. మిసెల్లే ఇస్ లైక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లస్టర్ అనేది వెళ్ళిపోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, నేను మారిపోలేదు రా, నువ్వు అన్నెసెసరీ మెసేజెస్ ఇస్తా ఉన్నావు ఇష్టం, అది మార్పు నాది కాదు నీదే. రైట్, సో క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ చూడండి. సోప్ హ్యాస్ వన్ పోలార్ ఎండ్ అండ్ వన్ నాన్ పోలార్ ఎండ్. సోప్లో ఏముంది మనకి ఒకటి పోలార్ ఎండ్ అండ్ ఇంకోటి నాన్ పోలార్ ఎండ్ అనేది ఉండడం జరిగింది. ఓకేనా, సో ద పోలార్ ఎండ్ ఈస్ వాట్ బెటర్ హైడ్రోఫిలిక్ ఇన్ నేచర్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ బెటర్, దిస్ ఈస్ పోలార్ ఎండ్, దిస్ ఈస్ పోలార్ ఎండ్ and this is what beta non-polar end, and this is polar end and this is non-polar end. Okay, so here what beta the polar end is what beta hydrophilic in nature, attracted towards the water, whereas the non-polar end is what beta hydrophobic in nature and attracted towards the oil or grease or dirt. Okay now, oil or grease or dirt, attracted towards oil or grease or dirt. Okay now, so ikkada emaytundi, when soap is dissolved in water, it will beta its hydrophobic end is attached to the dirt. వాటర్లో మనం సోప్ని కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది దాని యొక్క హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో, సో దట్ విల్ అటాచ్ టు ద డట్. సో ద హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్ ఈస్ వెరీ లైక్ ద హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్స్ ట్రై టు పుల్ అవుట్ ద డట్. హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్స్ ఏం చేస్తున్నాడు మనకి రామ్ చరణ్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టాక్. రైట్, సో ఇక్కడ మనకి హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్ ఇది ట్రై చేస్తూ ఉంది పుల్ అవుట్ చేయడానికి డాట్ని. ఓకేనా, సో ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సోప్ సరౌండ్ ద డాట్ పార్టికల్స్. ఓకే, ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సోప్ సరౌండ్ ద డాట్ పార్టికల్స్. ఓకే, at the center of the cluster, and what beta form a spherical structure called what beta micellae, so the dust particles remain trapped in the micellae which are easily rinsed away with the water. So the dust particle remain trapped in a micellae which are easily rinsed away with what beta water. Okay now, so that's how soap cleans cloth, that's how soap cleans you can ask the Azad, no problem. That's how soap cleans what beta dirt. Carboxylic acid functional group in beta COOH is functional group of carboxylic acid. నేమ్ ఇచ్చి బాండ్ చేయండి అంటే నేమ్ని ఫాలో అవ్వాలి బాండ్ చేయడానికి, అంతే. సో Parista, go to quality and increase it for what beta? What do we call it as 360. Okay, next beta, explain any two chemical properties of carbon compounds యొక్క any two chemical properties అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని జరుగుతా ఉంది. ఓకే, కంబషన్ చూడండి బేటా, any two రాస్తే సరిపోతుంది. కంబషన్, సో కంబషన్ ఇస్ వాట్ బేటా హియర్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ వాట్ బేటా బాండ్స్ ఇన్ ఆక్సిజన్ టు గివ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి కార్బన్ కాంపౌండ్స్ సో కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఏం చేసిన బేట ఇక బాండ్ ఇన్
what beta, to give carbon dioxide, to give carbon dioxide, carbon compounds to give carbon dioxide along with what beta, release of heat and light, along with release of heat and light. ఏం కాలేనన్నా, along with release, okay, give carbon dioxide, okay, carbon dioxide along with what beta, along with release of heat and light, of heat and light, release of what beta, heat and light. Okay now, okay, okay now here, very good. Azad, you send me in telegram, I'll explain you that. Okay, so ఇక్కడ మామూలుగా ఓకే, saturated hydrocarbons, saturated hydrocarbons generally burn with what beta, okay, generally burn with clean flame, whereas okay, unsaturated hydrocarbons unsaturated hydrocarbons what they will do beta, they will give what beta, they will burn with a yellow colored flame, they will burn with hydrocarbons will burn with andam, will burn with yellow colored soot flame. Soot ante black smoke nana, soot ante black smoke. Okay na, so you can see the example, carbon plus oxygen gives us what beta, carbon dioxide plus heat and light అనుకోండి. సేమ్ ఇలాగే మనకి మీథేన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి బిడ్డ, మీథేన్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్తో బర్న్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, మీథేన్ వచ్చేసి బిడ్డ ఆక్సిజన్తో బర్న్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, మీథేన్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్తో బర్న్ అవుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది, వాటర్ వస్తుంది, ఓకేనా, ప్లస్ హీట్ అండ్ లైట్ కూడా రావడం జరుగుతూ ఉంది, హీట్ అండ్ లైట్ కూడా రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్. ఆక్సిడేషన్, ఓకే, ఆక్సిడేషన్ అంటే బేటా మనకి, సో కార్బన్ కాంపౌండ్స్ వాట్ బేటా, here, so on combustion what will happen beta, కంబషన్లో ఏమవుతుంది మనకి ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి కార్బన్ కాంపౌండ్స్ సో కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కెన్ బి ఈజీలీ ఓకే, ఈజీలీ ఆక్సిడైజ్డ్ ఆన్ కంబషన్, oxidized on combustion, easily oxidized on combustion, can be easily oxidized on what beta, combustion. Okay now, so here what we can say, so what we can say beta here, in the presence of okay, in the presence of what beta, what we can say here,
alkaline in the presence of what beta? Alkaline KMnO4 potassium permanganate or acidified potassium dicarbonate. Okay now. Acidified potassium dichromate. Okay now. K2Cr2O7. Okay. So like alcohols converted into carboxylic acids. Carboxylic acids. So ఇక్కడ మనకి CH3 CH2 OH ఉంది, CH3 CH2 OH ఉంది కదా. సో ఇదేం చేస్తుందని ఇక్కడ ఆల్కలైన్ KMnO4. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం పెట్టడం మనకి యాసిడిఫైడ్ K2Cr2O7 పొటాషియం డైక్రోమేట్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న మనకు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది మనకి యాసిడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది, CH3COOH అనేది రావడం జరుగుతుంది, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, right. So next, ethanol and ethanoic acid, glycolic acid are carbon compounds of important in our daily life. Yes, ethanol important, ethanoic acid is important, and acetic acid, not glycolic acid, acetic acid also important. Yes, Kavya, welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. Okay. సో ఇక్కడ ఏం లేదన్న వచ్చేసి కంబషన్ ఏంటి బట్టి మనకి బర్నింగ్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో కంబషన్ ఏంటి, మనం బర్నింగ్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ కాల్డ్ బట్ కంబషన్. సో ఇక్కడ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఏమైతే బెటర్ జనరలీ దే విల్ గివ్ ఎ క్లియర్ ఫ్లేమ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ చూసినట్లయితే దే విల్ బర్న్ విత్ వాట్ బెటర్ నార్మల్ ఫ్లేమ్. ఓకేనా. సో ఏమవుతుంది, సో క్లియర్ ఫ్లేమ్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ సూట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, సో కార్బన్ మీథేన్ కానీ హైడ్రోకార్బన్ కానీ ఏదైనా కానీ ఏమి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ అండ్ హీట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి బెటా, లైక్ కంబషన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ వాట్ బెటా ఆల్మోస్ట్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా, రైట్. సో ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాట్ బెటా ఆల్కలైన్ KMnO4 కానీ ఆర్ ఎసిడిఫైడ్ K2Cr2O7 కానీ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ alcohols are converted into carboxylic acid. So this is what is oxidation. This is called oxidation. Okay now. Jupiter, it is not my subject. It is physics. It is. Okay. Explain the experimental procedure to investigate the conditions under what beta which iron rust ledante suggest an activity to prove that presence of air and water are essential for the corrosion. Explain the procedure. Okay now. So these are what beta test tubes now. This is test tube A, test tube B and test tube C. In test tube A, this is what we are doing better here. Water తీసుకుంటున్నాము, వాటర్ తీసుకున్న దాంట్లో ఎయిర్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో టెస్ట్ ట్యూబ్ బిలో వాటర్ తీసుకున్నాము, బాయిల్డ్ డిస్టిల్ వాటర్ తీసుకున్నాము. సో బికాస్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ విల్ నాట్ బి ప్రెజెంట్. ఓకేనా. సో దెన్ నెక్స్ట్ విల్ యాడ్ an oil layer. So because of that air does not interact with the iron nail. Okay now. So next in another tube dry air. Okay now. No need. ఓకే. సో డ్రై ఎయిర్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఏదైనా కొద్దిపాటి అట్లా మాయిశ్చర్ ఉన్నా కూడా ఏం చేస్తే బిడ్డ ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఎయిమ్ ఏంటి బిడ్డ, ఎయిమ్ వచ్చేసి టు ప్రూవ్ దట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ కరోషన్ ఆర్ ఫర్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏం చూపించాలన్నా టు ప్రూవ్ దట్ వాట్ బెటా ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఇస్ వాట్ బెటా essential for rusting of iron articles. So apparatus చూసినట్టు ఏమైతే మనకి 3 boiled test tubes, 3 cocks, boiled distilled water, anhydrous calcium chloride, clean iron nails. Okay, clean iron nails and oil. Okay now. Oil. Okay now. So this is what beta apparatus required. Okay now. Or materials required. Okay now. So next ఏంటి బెట మనకి
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొసీజర్. సో ప్రొసీజర్ ఏంటి బేట ఇక్కడ? సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ త్రీ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకున్నాం కదా ఏబీసీ లాగా, అండ్ ప్లేస్ ఐరన్ నెల్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్. సో క్లీన్ ఐరన్ నెల్స్ అనేది తీసుకోవాలి, ఓకేనా? సో దాని తర్వాత ఏం చేయాలి బేట? లేబుల్ దీస్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఏ, బి అండ్ సి, పోర్ సమ్ వాటర్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ ఏ అండ్ కార్క్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకి సో ప్రతి టెస్ట్ ట్యూబ్కి ఏబిసి అని చెప్పి నేమింగ్ ఇచ్చుకోవాలి, అండ్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏలో వీ హ్యావ్ టు పోర్ సమ్ వాటర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కార్క్ ఇట్, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ పోర్ బాయిల్డ్ వాటర్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బి అండ్ యాడ్ 1 ml of oil, okay, and cork it. So the oil float on water and prevent the air, okay, prevent the air from dissolving in the water. So pour what beta? Boiled distilled water పోస్తా ఉన్నాము in test tube below. So what we'll do beta? We'll add about 1 ml of oil, and we have to cork it, okay? So the oil will float on water and it prevents what beta? Air from dissolving in the water. So water ni dissolve చేయడం జరుగుతా ఉంది, okay? Next, put some anhydrous calcium chloride in the test tube C, okay? Na test tube C lo we have to put some anhydrous calcium chloride, okay? And what beta? We have to cork it. Anhydrous calcium chloride will absorb the moisture, okay na? So leave these test tubes for a few days, okay, and then observe. What we have to do beta? We have to leave this for few days and we have to observe, okay? So we'll observe that iron nails rust in test tube A, but they do not rust in what beta? Test tube B and C. So iron nails will rust in what beta? We'll observe iron nails in test tube A. Test tube A lo what beta manam we'll observe the rust in test tube A and test tube B and C lo observe cheyatledu. So observation చూసినట్లయితే in test tube A the nails are exposed to air and water, hence the nails are rusted. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి air and water అది ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం జరిగింది, ఓకేనా? రైట్. సో nails అనేది రస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. In the test tube B the nails are exposed to only water, but not air. So because the oil float on water and prevent the air from dissolving in the water. So ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఆయిల్ అనేది ఏం చేస్తుంటే it float on water and prevent the air from dissolving in the water. So hence the nails are what beta? Not rusted. So in test tube C what beta? The nails are exposed to dry air, okay? So anhydrous calcium chloride will absorb the moisture of if any from the air, hence the nails are not rusted. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి test tube C లో nails are exposed to dry air, but beta, so because anhydrous calcium chloride what beta? Absorb the moisture if any from the air, okay? So conclusion ఏంది మనకి ఇక్కడ conclusion చూసినట్లయితే, so from the above experiment we can prove that what beta? Air and water are what beta? Essential for the corrosion. Air and water అనేది essential for the corrosion, right? So this is what beta? Answer for the question, right? So next వచ్చేసి how to show that the metals are good conductors of heat and with heat with the help of యాక్టివిటీని బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. యాక్టివిటీ బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes ఆఫ్ టైం, 2 minutes ఓన్లీ.
Okay. Sorry for the delay, beta. Sorry for taking 5 minutes. Okay, chalo beta. So aim what beta? To show that metals are good conductors of heat. So we have to show beta metals are good conductors of heat. Okay. So what are the materials required? So copper gaani aluminum wire gaani తీసుకోవాలి and stand తీసుకోవాలి clamp and burner కూడా తీసుకోవాలి stand and clamp and burner కూడా తీసుకోవాలి. So procedure, so take aluminum or copper wire. So what we have to do, what we have to do beta? We have to take aluminum or copper wire. So clamp this wire on a stand. Okay, like ఫిగర్ లేదు ఇక్కడ. Right, so what we have to do beta? We have to clamp on wire on stand. Okay, fix pin to the free end of the wire. Fix the pin to the free end of the wire using wire. Okay, heat the wire with a spirit lamp, candle or burner near place where it is clamped. Okay na, సో మనం ఏంటంటే మనము క్లాంప్ చేయాలి. ఓకేనా, క్లాంప్ చేయాలి బర్నర్. ఓకేనా, రైట్. ఈశాలి నమస్తే. Right, so next student beta observations. When aluminum or copper wire is heated at one end, the heat reaches the other end. Okay, melting the wax and the pin gets detached. Okay, so that we can say metals are what beta? Good conductors of heat. So that we can say metals are good conductors of heat. Okay, right. So we have to show that what beta metals are good conductors of heat అని చెప్పి చెప్పాలి. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఏంటి మనం తీసుకోవాల్సింది, ఓకే, షో దట్ ద గుడ్ కండక్టర్స్ వాట్ బెటర్ మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అని చూపించాలి. రైట్, మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అని చూపించాలి. ఓకే, సో దానికోసం మనం అల్యూమినియం కానీ కాపర్ కానీ వైర్ తీసుకుంటాము, స్టాండ్ తీసుకుంటాము. వీ హ్యావ్ టు క్లాంప్ ఆన్ వన్ అండ్ ఒక వైర్తో హీట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో వ్యాక్స్ తీసుకొని ఏం చేస్తాం బెటర్, ఒక దాంతో స్టిక్ చేస్తాం దేనికి. ఓకే, సో ఈ అల్యూమినియం కానీ వైర్ కానీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టిక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఏది పిన్ని ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటాము అదర్ ఎండ్లో. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు సిబిఎస్ఈ కోసం కూడా చెప్తా ఉన్నాం కదా, నిన్ననే చెప్పాను. రైట్, so when aluminum or copper wire is heated at one end, so heat reaches the other end, melting of wax and pin so gets detached, so that we can say metals are good conductors of heat. Okay, so what is chemical reaction? How many types of chemical reaction, chemicals, how many types are there? Okay na, so explain each with one example. Okay, or ledante itla kuda istaru, explain the following with an example అని చెప్పి, combination, decomposition. Okay, so what is chemical reaction? So chemical reaction అంటే ఏంటి, what is chemical reaction? Okay, so chemical reaction అంటే ఏంటి బేట, ఇక్కడ reaction in which what okay, what we can say, a change లేదంటే a chemical reaction is a process, a chemical reaction is a process, a chemical reaction is a process, okay, that occurs when two or more, okay, so that occurs what beta, that occurs when reactants okay react to form new substances, what beta, with entirely
different properties. Different properties. This is what beta chemical reaction. Okay now. So now types of chemical reactions. Types of chemical reactions. Types of chemical reactions. Okay, types of chemical reactions చూసినట్టు ఫస్ట్ ఏం బెట మనకి combination reaction. Combination reaction. So what is meant by combination reaction here? Okay, so a reaction in which what beta two or more reactants combine to form single product. Okay now, a reaction in which a reaction in which two or more reactants combine to form single product. Okay now, two or more reactants combine to form single product is known as a combination reaction. So here A అనేది B తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి బేటా, AB అనే ప్రోడక్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సేమ్ అలాగే మనము కాల్షియం ఆక్సైడ్ తీసుకొని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినాము. ఇక దేర్ ఇస్ అ రియాక్షన్ బిట్వీన్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ కాల్షియం hydroxide. Here two or more reactants combine to form single product. Okay now, so this is what the calcium this is what combination reaction. Next వచ్చేసి బేటా మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి decomposition reaction. Decomposition reaction. Okay now, so decomposition reaction ఏంటి బేటా మనకి ఇక్కడ decomposition reaction చూసినట్టయితే ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి a single reactant decomposes what beta decomposes to give two or more product, to give two or more products is known as what beta decomposition reaction, is known as decomposition reaction, is known as decomposition reaction. ఇక్కడ ఏంటి మనకి AB అనేది ఏమైతుంది బేటా మనకి డివైడ్ అయిపోయి మనకి A ప్లస్ B లాగా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ సీ ఎగ్జాంపుల్ బేటా ఇక్కడ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంది కదా, కాల్షియం కార్బోనేట్ డీకంపోజ్ అయిపోయి మనకి కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. కాల్షియం కార్బోనేట్ డీకంపోజ్ అయిపోయి కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాట్ బెటర్ దిస్ ఇస్ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం బెటర్, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకేనా, డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి బట్ ఇక్కడ ఓకే, మోర్ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ డిస్ప్లేసెస్ లెస్ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ద రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ okay, a more reactive element displaces less reactive element, element from its compound. దీన్ని ఏమంటాం బేటా, డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అంటాం. ఓకేనా, ఇక్కడ AB అనేది కంపౌండ్ అనుకోండి, C అనేది ఒక మెటల్ కదా, ఎలిమెంట్ కదా, అక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఓకే, ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ AC అండ్ B అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో హియర్ B ఈజ్ లెస్ రియాక్టివ్ దాన్ C. సో సేమ్ అట్లానే ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే మనము ఓకే, ఇక్కడ ఏంటన్నా కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకోండి, కాపర్ సల్ఫేట్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ బేటా. కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకోండి. ఓకే, కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకున్నట్టయితే ఇది వచ్చేసి దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఐరన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఐరన్తో రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఐరన్ సల్ఫేట్ అండ్ కాపర్. ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఐరన్ సల్ఫేట్ అండ్ కాపర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. సో ఫోర్త్ వన్ ఏం బేటా మనకి
double displacement reaction. Double displacement reaction. So double displacement reaction అయితే ఏమైతుంది ఇక్కడ మనకి ఓకే సో the reaction in which what beta there is an exchange of what beta ions between the reactants, ions between the reactants, okay, are called double displacement reaction, double displacement reaction. Okay na, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందని ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి సోడియం సల్ఫేట్ Na2SO4 అనేది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సోడియం సల్ఫేట్ అనేది ఏమవుతుందన్న బేరియం క్లోరైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. బేరియం క్లోరైడ్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి సో ఎక్స్చేంజ్ జరిగిపోయి మనకి బేరియం సల్ఫేట్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నట్టు బేరియం సల్ఫేట్ అండ్ సోడియం క్లోరైడ్ అయితే ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సోడియం క్లోరైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో ఇదేందన్న ఇది వైట్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. వైట్ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్. దీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్. వీటిని టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. రైట్, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకేనా, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వచ్చేసి ఏందన్నా కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కదా CaOH టేకెన్ ట్వైస్. ఓకే, ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో మనకి ఏమొస్తుంది అన్న కాల్షియం కార్బోనేట్ అయితే వస్తుంది రా CaCO3 అండ్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. CaCO3 అండ్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటన్నా ఇక్కడ కాల్షియం ఉంది. ఓకేనా, కార్బన్ ఉంది. సో ఇక్కడ 2 + 2 4 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. 3 + 1 4 ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ 2 హైడ్రోజన్స్, బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బేటా మనకి జింక్ వచ్చేసి దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది బేటా సిల్వర్ నైట్రేట్ AgNO3తో రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. AgNO3తో రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా హియర్, what it will form okay silver nitrate. so Z like AgNO3 means beta silver nitrate ZnNO3 లాగా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ Ag అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బేటా బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేటా అల్యూమినియం వచ్చేసి Al. ఓకేనా, అల్యూమినియం ఏంటి బేటా మనకి Al వచ్చేసి దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందన్న కాపర్ క్లోరైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. CuCl2తో రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. AlCl3 ఫామ్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా, AlCl3 అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అండ్ కాపర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. AlCl3 అండ్ కాపర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకే, Al2Cl3 నాట్ Al2Cl3 AlCl3 ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయాలా, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయాలా, ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయాలా. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి బేటా ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయాలా. నౌ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డి ఏంటి బేటా మనకి డి చూడండి బేరియం క్లోరైడ్ బేటా బేరియం క్లోరైడ్ BaCl2 అనేది దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందన్న పొటాషియం సల్ఫేట్ K2SO4తో రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. K2SO4తో రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, దేంతోనన్నా K2SO4తో రియాక్ట్ అవుతుంది. K2SO4తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో వచ్చేసి ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి KCl ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం వాట్ బేటా బేరియం సల్ఫేట్ BaSO4 అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకే, 2KCl అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. రైట్, సో నెక్స్ట్ మూవింగ్ అహెడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్. సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి మనకి ఓకే HNO3 ఉంది కదా. HNO3 వచ్చేసి ఓకే దేంతోనైనా కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. నైట్రిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ కాల్షియం నైట్రేట్ CaNO3 టేకెన్ ట్వైస్ ప్లస్ వాట్ బేటా వాటర్ అనేది రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నన్ను ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ 1 ఉన్నాయి, ఇక్కడ మన ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి నాన్న. 2 హైడ్రోజన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 2 పెట్టండి. సో టోటల్ బేటా 2H2O, హియర్ ఆల్సో 2H2O. ఓకే,
So 2 hydrogen, 2 hydrogen, 4 hydrogens, NO3 2, NO3 2, calcium 1, calcium 1. So and 2 3 the 6 plus 2 8 oxygens. 6 plus 2 8 oxygens అనేది బ్యాలెన్స్ అవడం జరిగింది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇదేంటి బెట NaOH ప్లస్ H2SO4, Na2SO4 అండ్ HnH2O. ఓకేనా, H2Na2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే NaOH వచ్చేసి దేని బెట H2SO4తో రియాక్ట్ అయింది. NaOH వచ్చేసి H2SO4తో రియాక్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తుందన్న Na2SO4 అండ్ H2O ఫామ్ అవడం జరిగింది. H2O ఫామ్ అవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ 2 NaOH పెట్టండి. 2 NaOH పెడితే 2 2 ద 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. 4 హైడ్రోజన్స్ అంటే ఇక్కడ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ 2 పెట్టండి. ఓకేనా, 4 హైడ్రోజన్స్. ఓకే, SO4 ఇక్కడ ఏం పెట్టాం మనకి 2 oxygens, 2 oxygens. So now the equation is balanced. NaCl and AgNO3. Okay, AgCl and NaNO3. So the third one is what beta? Third one already balanced. Third one already balanced. Third one వచ్చేసి ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా. ఫోర్త్ వన్ చూడండి, బేరియం క్లోరైడ్. ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ బెటా H2SO4 gives rise to what? Barium sulfate, BaSO4 and HCl. BaSO4 and HCl ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే చూడండి మన బేరియం క్లోరైడ్. సో Cl ఇక్కడ 2Cl పెడితే అయిపోతుంది, 2HCl పెడితే అయిపోతుంది. నౌ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, ఓకే రైట్ బేటా. నెక్స్ట్ రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, why do we apply paint on iron articles? So here to prevent rusting of iron, to prevent rusting of iron or to prevent rusting or corrosion and other. Corrosion of iron articles. So these all are 1 mark questions. These all are beta 1 mark questions, right? So next question చూద్దాం ఇక్కడ. So oil and fat containing what beta food items are flushed with nitrogen. Okay, why? Okay na. So ఇక్కడ ఏంది మనకి, so when oil and fat, when oil and fat containing food items exposed to atmosphere, exposed to moisture or air. Okay na, it may lead to spoilage of food. Okay na. This is because food items are flushed with nitrogen gas. Okay, now that is a reason will flush with what beta? Nitrogen gas. Okay, next question. Okay, so solution.
A, B, C, D are there. Okay, A, B, C, D, E are there. That is what beta, these are the solution, right? So pH value చూడండి 4, 1, 12, 7, 9. 4, 1, 12, 7, 9. So which is a strong alkaline? Alkaline అంటే ఏంటి బెట మనకి బేస్ రా. Alkaline అంటే బేస్. ఓకేనా? Solution among the solution given in the table. So which has more pH value, దేనికైతే ఎక్కువ pH value ఉంటుందో అది మనకి స్ట్రాంగ్ బెటా. సో ఫస్ట్ వన్ బెటా ఏంటి మనకి, ఫస్ట్ వన్ చూడండి. ఓకే, సొల్యూషన్ సి. Solution C is strong alkaline solution with pH 12. Okay now. So next word beta, second one చూడండి ఇక్కడ, which is the strong acid solution among the solution given in the table. So which has less pH value, that is what beta, strong alkaline. Okay, hi Yusuf. Venu Vihar, what is your question beta, can you repeat again? So it is a strong acid beta. So ఏదైతే pH తక్కువ అది strong acid. Okay now. Solution B, what beta, is solution B is what beta, strong acid solution with pH 1. ఓకే, మెయిన్గా కార్బన్ కాంపౌండ్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి ప్లీజ్. ఆల్రెడీ చెప్పాను అన్న మెయిన్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, బట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డూ అగైన్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో విచ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ డాక్టర్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్స్ ఇన్ ద రైట్ పొజిషన్. ఓకేనా? సో ఏ సబ్స్టెన్స్ అనేది డాక్టర్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో ఫర్ ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్స్ ఇన్ ద రైట్ పొజిషన్లో ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్స్ పెట్టడానికి ఏది యూజ్ చేస్తున్నారని అడగడం జరిగింది. ఓకేనా? స్క్రీన్ పెట్ట మనకి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ఓకే, సబ్స్టెన్స్ వై. ఓకే, calcium sulfate hemihydrate is used by doctors for supporting fractured bones. For supporting fractured bones. Okay, this is the answer for question. Okay, next. Next question. What is neutralization reaction? What is meant by neutralization reaction? Neutralization reaction ante enti beta? Okay, so neutralization reaction is nothing but what beta? Okay, the reaction in which acid ఏమైతే కూడా బేస్ తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. in which acid react with base to form what beta? To form salt and water. Acid react with base to form salt and water. So ఇక్కడ ఏమైతుందన్న వచ్చేసి మనకి యాసిడ్ వచ్చేసి బేస్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ఫార్మ్ వాట్ బెటా? సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్. ఓకేనా? యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ బేస్ టు ఫార్మ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. రైట్, సో ఇక్కడ మనకి యాసిడ్ తీసుకుందన్న ఎస్టిక్ యాసిడ్ తీసుకోండి, CH3COOH తీసుకోండి. ఎస్టిక్ యాసిడ్ దేంతో అంటే అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయిందన్న.
So what it will form beta? It will form ammonium acetate CH3 COONH4 CH3 COONH4 and water will be formed This is what beta reaction. This is reaction. Okay. So next వచ్చేసి next question చూద్దాం ఇక్కడ. What are amphoteric oxides? Amphoteric oxides అంటే ఏంటి? So what are amphoteric oxides? Amphoteric oxides అంటే ఏంటి బేటా? The oxides which react with both acid and base are called బేటా amphoteric oxides. So oxides ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతాయి, అట్ ద సేమ్ టైం బేస్తో రియాక్ట్ అవుతాయి. సో యాసిడ్తో అండ్ బేస్తో రియాక్ట్ అయ్యేటువంటి ఈ యాసిడ్ వీటిని ఏమంటున్నాం అంటే మనము amphoteric oxides అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? The oxides which react with both acids and bases are called amphoteric oxides. Amphoteric oxides are called what beta? Amphoteric oxides. These are called amphoteric oxides. Okay, oxides which react with both acids and bases called what beta? Amphoteric oxides. So example in beta మనకు వచ్చేసి example చూసినట్లయితే aluminum oxide Al2O3 is amphoteric oxide and zinc oxide is also amphoteric oxide. Zinc oxide is also what beta? Amphoteric oxides. So these are what beta? Amphoteric oxides. వీటిని amphoteric oxides అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ. రైట్ ద బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఫార్ములా. బ్లీచింగ్ పౌడర్ యొక్క ఫార్ములాని రాయమని అడుగుతా ఉన్నాడు. సో బ్లీచింగ్ పౌడర్ యొక్క కెమికల్ నేమ్ ఏంటన్నా కాల్షియం ఆక్సిక్లోరైడ్. కాల్షియం ఆక్సిక్లోరైడ్ ఇస్ అ కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. ఓకే. రైట్. సో బ్లీచింగ్ పౌడర్. సో బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఫార్ములా ఏందన్నా కాల్షియం ఆక్సిక్లోరైడ్ CaOCl2. ఓకే. సో వాట్ బెటా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ కాల్షియం ఆక్సిక్లోరైడ్. కాల్షియం ఆక్సిక్లోరైడ్. ఓకేనా? బ్లీచింగ్ పౌడర్ కాల్షియం ఆక్సిక్లోరైడ్. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, what is ganj? What is ganj? Ganj అంటే ఏంటి? ఓకేనా? సో గాంజ్ అంటే ఏంటి బెట? హియర్ గాంజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బెట? ద ఇంప్యూరిటీస్ ఏమంటే మనం గాంజ్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? ద ఇంప్యూరిటీస్ such as what beta? Sand and rock particles. Sand or rock particles present in the ore. Present in the ore is known as what beta? Ganj. Is known as ganj. The impurities such as sand or rock particles present in the ore is known as what beta? Ganj. ఓకేనా? దాన్ని గాంజ్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే. శాండ్ అండ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ అనొచ్చు, రాక్ పార్టికల్స్ అనొచ్చు, ఏదైనా అనొచ్చు. ఓకేనా? రైట్ ఎనీ వన్ యూజ్ ఆఫ్ వాట్ బెటా? ఇథనాల్. ఓకే. ఆర్ ఆల్కహాల్. రైట్ ఎనీ వన్ యూజ్ ఆఫ్ ఇథనాల్ ఆర్ ఆల్కహాల్. ఓకే. సో కెన్ యూ సే ఎనీ వన్ యూజ్ ఆఫ్ ఇథనాల్? ఓకే. సో హియర్ వాట్ బెటా? It is used in the medicines such as cough syrup. Okay. It is used in the alcoholic beverages. Using the alcoholic beverages. Alcoholic beverages లో కూడా వీటిని యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఆర్ వాట్ బెటా? some uses of what? Alcohol. Okay. How many are there?
యా కాఫ్ సిరప్స్లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్. దిస్ ఈజ్ what beta uses. This is uses of what beta ethanol and next. Move on to next question. So write any one use of detergents. Can anyone give the answer for this? Permanent hardness of water కాదు నాన్న. Right. So here what we can say, detergents are ఏం చేస్తున్నా, detergents are used in like used to wash clothes. Okay, detergents are used okay, detergents are what beta used as the cleaning agent, as the cleaning agent in households. Okay now, so what are those used as what beta are used for andam, used for washing clothes, used for washing clothes, right. These are all the uses of detergents. Okay, so this is all about 25 most important. Yes, sir, నేను ఆన్సర్ చెప్పినా అని మీరు నన్ను వదిలేస్తారు. No, Hare Krishna, ఎవరిని వదిలేను, ఓకేనా. So this is all about today's session. Hope you understand today's session, and these are what better 25 most important questions. So from this you may get around 50 to 70% questions will be from for your free final examination. So definitely you'll get this type of questions in your free final examination. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, and have a great night and have a great day ahead for you. See you in the next class with another interesting topic and another important topic for both TS as well as AP and CBSE boards. Okay, see you guys. Bye bye everyone, and have a great night. Bye bye.